సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనము గత సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి పాలిటెక్నిక్లోని కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ చూసాం. ఈరోజు మనము ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ 71 నుంచి మనము కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సో బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ది స్కై ఈజ్ డ్యూ టు ది స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై మాలిక్యూల్ ఆఫ్, అంటే స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనేటటువంటి ఫినామినన్ జరిగినప్పుడు ఆకాశం అనేది నీలిరంగులో కనపడిస్తుంది. అలా నీలిరంగులో కనపడడానికి కారణం ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ స్కైస్ అపియర్ యాజ్ బ్లూ ఇన్ కలర్? సో ఎస్పెషల్లీ సమ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో అమాంగ్ దట్ మాలిక్యూల్స్ ఎస్పెషల్లీ like nitrogen, oxygen molecules present in atmosphere. So the skies appear as blue in color. So option 4 is a correct answer. The next 72 question. So if I1 and I2 are the angle of incidence and angle of emergence due to a prism respectively, then the angle of minimum deviation. So especially in 5th chapter we observed that these phenomenon, the minimum angle of deviation. So that is especially in that case I1 equal to I2. It means angle of incidence is equal to angle of emergence. So option 2 is a correct option. Option 2 is correct option. Option 2 is a correct option. The next 73 question. The minimum focal length of eye lens for a healthy human being is, అంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి ఒక మానవుని యొక్క కంటి యొక్క కటక కనిష్ట నాభ్యంతరము. సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హ్యూమన్ ఐ a lens is present, that is nothing but converging lens. We know about it, that is a convex. So the minimum length is nothing but 25 centimeter. So option 1 is a correct option. The next 74th question. So volt for ampere is called. ది వోల్ట్ ఫర్ ఆంపియర్ అనేది దేనికి సమానంగా ఉంటుంది? సో వోల్ట్ అనేది దేనికి యూనిట్, ఆంపియర్ అనేది దేనికి. సో ద యూనిట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వోల్ట్, దట్ ఈస్ వి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వోల్టేజ్, అండ్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆంపియర్. సో వోల్టేజ్ బై ఆంపియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓమ్. సో ఇట్స్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్. So second option is correct. The next 75th question. The device which which maintains a constant potential difference between two ends is called. So తన రెండు చివరల స్థిర పొటెన్షియల్ తేడాను కలుగజేయు సాధనం ఏంటిది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మినిమం maintain the constant potential difference? That is nothing but battery. So it having only two corners, that is nothing but a battery. Then next question. The two resistors of 0.04 and 0.06 are connected in a parallel combination. Their equivalent resistance. సో ఈ క్వశ్చన్ 76కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ ఒక షార్ట్ వీడియో చేయడం జరిగింది. దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటిదంటే చూడండి, ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు. అదే సిరీస్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ సిరీస్ అని అడిగాడు అనుకోండి, దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదవుతుందంటే 1 అవుతుంది. ప్యారలల్ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. given question is given in parallel combination. So parallel combination is nothing but we already discussed in a before class. So correct option is option 3 is correct answer. If it is given series combination, so option 1 is correct. The next question, 77th question. So 77th question, 70వ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? కిర్చాఫ్ ప్రతిపాదించినటువంటి సంధి నియమం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జంక్షన్ లా. So the junction law proposed by Kirchhoff on what basis? Based on. So here given options is conservation of mass or conservation of movement or conservation of energy or conservation of charge. So especially Kirchhoff law's first law, junction law, is explained about based on what basis? We already know only, that is conservation of charge.
conservation of charge. That is nothing but a fourth option is a correct answer. So the next question is a 78th question. 78th question is nothing but the material which have large number of free electrons and offer low resistance are called. So which are having a more number of large number of electrons, that is nothing but metals. So metals also known as best example for the conductors. So that is nothing but option 2 is a correct answer. 79th question. So 79th question is if a fuse is made up of, ఫ్యూజ్ అనేది ఫ్యూజ్ కొరకు వాడేటటువంటి తీగ ఏ లక్షణాన్ని కలిగి ఉండాలి. విచ్ ఆఫ్ ద వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్? సో ఎస్పెషల్లీ ఫ్యూజ్ ఈజ్ a thin wire and a low melting point. That is nothing but second option is correct answer. Second option is a correct answer. That is nothing but 79th question. The next 80 85వ క్వశ్చన్. సో 85వ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? సో 1 second. So 80th question. If the specific resistance of a wire of length 2 meters and area of cross section is 1 millimeter square is a 10 power minus 8 ohm meter, then calculate the resistance. So very important question. So we already know. So the factors affecting on a resistance of a material. సో దీనికి సంబంధించిన ఒక షార్ట్ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఒకసారి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది రెసిస్టివిటీ. సో రెసిస్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ గివెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ. సో హియర్ గివెన్ వాల్యూస్. So rho is given and length is given and cross section area is given. So find out the resistance. So here given 1 mm square. 1 mm square is nothing but 1 into 10 power minus 6 meter square. So L is 2 meter. So we are getting R value when substitute all values. So 10 power minus 8 into 2 by 1 into 10 power minus 6. So on simplification we are getting a 2 into 10 power minus 2. So on simplification we are getting these values. So correct option is option 4 అనేది కరెక్ట్ అవుతుందండి. ఒకసారి కావాలంటే చూసుకోండి. ఆప్షన్ 4 is correct answer. సో ఇక్కడ చూడండి 81 క్వశ్చన్. అండ్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ది మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై. వాతావరణంలో ఆవేశాల చలనాన్ని తెలియజేయి ఉదాహరణ. ఆవేశాల చలనం మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థండర్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ద నెక్స్ట్ 60 ద ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఇన్ కిలోవాట్ అవర్ consumed in operating the bulb of 60 watt for 10 hours. అంటే 60 వాట్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఒక బల్బ్ అనేది 10 గంటలు పనిచేసినట్లయితే దాని యొక్క విద్యుత్ శక్తి ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ క్యాల్కులేటెడ్ బై యూజింగ్ దీస్ ఫార్ములా. పీ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ P into T. So P is nothing but power, that is 60 watt. T is nothing but 10 hours. 10 hours. So substitute all values. We are getting a 0.6 kilowatt hour. So first option is a correct answer. The next 83rd question. 83వ క్వశ్చన్ అండి. The scientific determination of H.C. Aristed related to the study of. మనకు 10th చాప్టర్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ఉంటుందండి. ఇన్ దట్ టాపిక్ మ్యాగ్నెటిజం. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Aristed experiment. So Aristed experiment on what basis? So especially Aristed experiment is given about the relation between magnetic effect of current. That is nothing but a third option. Option 3 is a
The next fourth, 84th. So pick the correct answer the following statements. So here given two statements, statement A and statement B. So especially this question is from bar magnets. Within a bar magnet, magnetic field lines travel from south pole to north pole. Yes, within the bar magnet, so the magnetic field lines always south pole to north pole. The next uh, outside of the bar magnet. Outside of the bar magnet is with north pole to south pole. So here given a both A and B are both are correct answers. So option 1 is correct. Both are A and B are true. Then next 85th question అండి. సో వెబర్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్, వెబర్ అనేది దేనికి ఎస్ఐ ప్రమాణము? హియర్ గివెన్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. సో 85th question. 85th question. So especially 85th question is a magnetic flux అండి. So for example, if it is given like that, Weber per meter square the unit of, so that is nothing but magnetic flux density, but here given only Weber. So Weber is the unit of SI unit of a magnetic flux. Magnetic flux. 86th. So the magnetic force acting on a straight wire of a length I carrying a current I. So length is L, current carrying a current is I, which is placed perpendicular to the uniform magnetic field. So we already know F equal to bill. So that is F equal to simple bill. So here given so magnetic force, magnetic field ఫోర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఎఫ్ బిల్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది చూడండి, ఐఎల్బి. ద నెక్స్ట్ 87th question. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, అంటే యాంత్రిక శక్తి అనేది విద్యుత్ శక్తిగా మార్చేటటువంటి సాధనం. వి ఆల్రెడీ వెల్ నోన్ అండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరేటర్. Mechanical energy converted into electrical energy. For example, given question like that, electrical energy converted into mechanical energy means that is nothing motors. But ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. గివెన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరేటర్స్. The next question 88. The device which contain slip rings to reverse the direction of current through the coil. Current through the coil is nothing but here given electric motor. So the next 89th question. An increase in magnetic flux through a coil of 500 turns in a 0.1 second is 0.001 Weber. So the maximum induced EMF generated in that coil. So we can calculate it by using a formula that is nothing but epsilon equal to n delta phi by delta t. So n is 500 and delta phi value is 0.001 by 0.1. 500 into delta phi is 0.001 by 0.1. So on simplification we are getting a 5 volt. That is nothing but option 4. Option 4 is a correct answer. The next question. Option 4 is correct answer. The next 19th question. If epsilon and delta t are the induced EMF and time respectively, then the change in magnetic flux is given by. So just now we already write and epsilon equal to delta pi by delta t. So
So one simplification. So here given magnetic flux. Flux means a delta phi. Delta phi equal to epsilon into delta t. So here given option 2. Option 2 is a correct answer. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఇవి వచ్చేసి 90 క్వశ్చన్ వరకు. సో ఆల్రెడీ మనం కెమిస్ట్రీ పార్ట్ సెక్షన్ 3 ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసాం. ఈరోజు వచ్చేసి మనము కొన్ని క్వశ్చన్స్ని డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. అదే 70 నుంచి 71 నుంచి 90 వరకు 20 క్వశ్చన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఎటువంటి వేరే టాపిక్స్ గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.